kuota mwanaume au mwanamke wako wa zamani, dreaming of a man or a woman, of an old man or woman, kabla ya ndoa ama hata baada ya ndoa. before marriage or after marriage. Kuna watu ambao wanateswa na wanaume There are people who are tormented by men, au wanawake wao wa zamani. or women. They are women, old women. Mtu ulishaachana naye siku nyingi. You already left that woman a long time ago. Anaweza kuwa hata sio mtu wako wa kwanza au sio mtu wako wa pili, He might not be your first or the second person to lakini you, ameungangania ulimwengu wako wa roho. but he is with your spiritual realm. Maana yake ni nini? What does it mean? Uko kwenye ndoa lakini bado huyu jamaa anakutembelea. You are in marriage, but this man follows you. Wala sio mwanaume wako wa kwanza. He's not even your first Kwa man. tafsiri ya kukubikiri au kwa sababu ya nini? He has not even taken your virginity Au or anaweza what? kuwa ndio wa kwanza. Or he might be the first. Maana yake ni nini? What does it mean? Kwa nini yeye peke yake kwenye maisha yako yote? Why he alone in your life? Kwa nini? Why? Kwa nini? Why? Kwa nini huyo mwanamke Why that woman na sio mtu mwingine? and not any other person? Amekuwa anajirudia kwenye ndoto zako kila wakati. They have been repeating themselves in your dreams every time. Haya, nishamaliza mwingine. Huyo hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa nini yeye anakuwa anajirudia? Why are they repeating themselves? Kwa wale ambao kama ni mwanaume wako wa kwanza If he's your first man au mwanamke wako wa or kwanza, you're the first woman to you, tafsiri nyingine kuna kitu kinachoitwa agano la ujanani. there is another thing that is called the covenant of youth. Moja ya kitu ambacho unapaswa kumshukuru Mungu sana kama amekuokoa na makosa ya ujanani. One thing that we should thank God is has delivered you from the mistakes of your youth. Daudi anasema, David says, usiyakumbuke maovu ya ujana wangu. do not remember the mistakes of my youth. Manake sio rahisi It's not easy kupita ujana to pass through youth stage bila makosa, without na mistakes. ikitokea umepita, And if it happens you have passed through them, lazima ujue ni neema na unahitaji neema ya Mungu ikulinde sana. you should know that you need the grace of God to protect you very much. Maana yake ni nini? What does it mean? Moja kati ya kitu adui wanafanya huwa anawawinda watu katika ujana. One of the things that enemy does is normally hunt people in their youth. Anakuingiza mahali ambapo utoki mpaka umelipa senti ya mwisho. He'll enter to a place where he makes sure that you are not going out until you pay Eneo the last moja wapo la cent. hatari ni eneo la zinaa, One of the places that is very dangerous is the place of ama eneo la kimahusiano. fornication and relationships. Kuna watu hawajawahi kujipanga au kujua hata mahusiano yalianzia wapi. There are people that they did not even know how their relationship started. Wako ndani ya mahusiano haya. Suddenly they found themselves in those Kuna relationships. watu ambao hawakutegemea ule kibaka ndo angembikiri. Kijana huyu hakutegemea kama ni huyu mdada This young man did not expect this sister ambaye haeleweki hata. even have. Wengine ni dada zao kabisa, Others are their sisters, lakini amesha mwaresti, but he has already been arrested. lakini maisha yake amesha najisika. Their lives have already been defiled. Maana yake ni nini? What's the meaning? Kuna makosa yanaitwa makosa ya ujanani, There are mistakes that are called the mistakes of youth, na lazima ujue namna ya kuyashughulikia. and you should know how to deal with Moja them. kati ya toba Daudi aliwahi kuomba, One of the repentance that David once prayed, alimwambia Mungu, usikumbuke makosa ya ujana he wangu. told God, you should not remember the mistakes of Maana my haya youth. makosa yanaweza kusubiri katika uzee. These mistakes can wait for you in your old age. Haya makosa yanaweza kusubiri katika wakati wako wa kuinuka. They can wait for you at your time for you to rise. Haya makosa yanaweza kusubiri katika wakati wako wa kubarikiwa, These mistakes can wait for you when your time for kama blessing. ya kushughulikiwa ipasavyo, If they are not dealt successfully, na hujajua namna ya kumwomba Mungu akusaidie, and you do not know how to pray, how God to help you, yanaweza kukuhamisha. they can block you. Kuna kitu kinaitwa makosa ya ujanani. There are things that is called mistakes of the youth. Hujaoa bado lakini tayari una watoto wawili. You are not married but you already have 2 children. Hujaolewa bado lakini tayari una mtoto You mmoja. are not married but you already have 1 child. Ni kweli tusiyakumbuke mambo ya zamani, It's true we should not remember the things of the past, mambo yaliyopita, the things that have already lakini passed. kila mambo mabaya tunayoyafanya huwa yana matokeo. But every bad thing that we do, they normally have Ni consequences. muhimu sana kuyashughulikia hayo matokeo na ujue namna ya kushughulikia hayo matokeo. It's very important to deal with these consequences and know how to deal with them. Maana yake ni nini? What's the meaning? Maana yake ni nini? What's the meaning? Liko agano la ujana wako,
there is a covenant of your la youth kulishughulikia. to deal with. Kama ni yule kijana aliyekubikiri, If the young man that virginated you, au kama ni yule binti ambaye ulilala naye kwa mara ya or kwanza, that lady that you slept with for the first unatakiwa time, ushughulike na kitu kinachoitwa agano la ubikira, you should deal with the covenant of ambalo virginity linakufuatilia mpaka kwenye ndoa yako. that follows you even to a marriage. Lakini pia But also, kama ni kijana ambaye wala ni watatu kwenye maisha yako, but if you're a young man and that one is the third person to your ni wa life, pili kwenye maisha or yako, the second to your au wa life, 200, or the 200, lakini umejikuta anaendelea kujitokeza kwenye ndoto zako, but you find that he's appearing in your dreams, yamkini huyu uliyekutana naye ni wakala wa giza, perhaps this one is an agent of hell. na unatakiwa ujue kwamba unahitaji kuingia maombi maalum. You should know that you need to enter into special prayers. Waliokuwa Jumapili ibadani waliona, The one that were on Sunday, wakati na they saw hudumu, when I was ministering. nikamwangalia dada mmoja, nikaona juu ya kichwa chake kuna wheelchair. I saw one sister and on top of her head there was a wheelchair. Alafu Roho wa Mungu akaniambia ataparalyze ndani ya siku 3 kutoka sasa. And the Holy Spirit told me he's going to paralyze after 3 days. Simjui, I do not know her. sijui ametoka wapi. I don't know where she was coming from. And I went Nikamchagua katikati ya maelfu ya watu. in the midst of thousands of people. Nikamwambia dada, na I told kuona sister, I see you. juu ya kichwa chako kuna wheelchair. On top of your head there is a wheelchair. Simjui, I do not know her. simfahamu. I don't know her. Ghafla Suddenly nikaanza kumwombea, akaanguka. I started praying for her and she fell down. Yule aliyemleta akaanza kupiga kelele, The one that brought her, she started shouting. akasema ni kweli, She said it's true. mguu wake mmoja Her one leg, amelazwa hospitalini zaidi ya wiki nzima. he has been hospitalized for a week. Wamemtoa Arusha, wamemleta They took her from Arusha to bring here kwa ajili ya kesi hiyo, for that case. lakini angalia, But look, amelala chini kwa sababu ya ugonjwa huo. she has been sleeping because of that disease. Wakati namuuliza Mungu sababu ni nini, While I was asking God, what's the reason for this? akaniambia nilala na mwanaume ambaye ni nusu mtu nusu nyoka. He told me he slept with a man that is half man, half a snake. Dunia ya sasa This world, tuna watu ambao they are half human being, we have people that nusu ni watu alafu half and nusu nyoka. ni Leo snake. kijana mmoja ameniandikia message, Today one young man wrote me a message akaniambia hivi, and he told me, nimepewa namba na so nikitaka nifuate maombi. Akaniambia nimuulize. Alipomuuliza Roho akamwambia aniunge na baba yake wa kiroho. Sasa anaunganishwa na mimi, naitwa so. I am called so and so. Kabla ya kuzaliwa kwangu, Before being born, mama yangu alienda kwa mganga, my mother went to a witch doctor. akapewa dawa, It was given a herb. akawaambiwa It was told wiki haipiti atanizaa, after a week he will give birth to ila me. akinizaa And after giving birth itabidi to me, anirudishe. he will have to return me back. Ila mama aliponizaa kunirudisha. But my mother, when she delivered, she did not take me back. Sasa nimejikuta kwenye mambo yafuatayo. And now I find myself in these things. Moja, One, ushoga. gayism Ni shoga. is a gay. 2, Two, nalala na wadogo zangu wa kike wote, upande wa baba na upande wa mama, I sleep with my youngsters on the side of the mother and the father. na mdogo wangu wa kiume And my young brother, mama mmoja. the same mother. 3, Three, naenda kwa waganga na kukata chale, I go to witch doctors to be bewitched. naoga makaburini. I go and take bath in the 4, Four, kafara nimetoa za kutosha. I've given a lot of bad sacrifices. 5, 5, kulala na wake za watu. I sleep with the wives of other Nalala people. na wake za watu. I sleep with the wives of other people. 6, 6, nimetoa bikira mabinti wengi. I virginated a lot of girls. Come in radio, they think I'm Joshuan. hebu soma wewe wasio wakaona mimi ndo natu. Kutizama picha za ngono I've been watching muda wa pornography miaka 15 na kujichua. for 15 years and Kutembea na masturbating, wanawake katika damu yao ya hedhi. walking with women in their Kuota days ndoto of nipo menstruation. kwa kilinge nikibeba agano 2020. Kuota na lawitiwa nafanya mapenzi ndotoni. 11, Ibada za wafu. Kuita mizimu upande wa baba na mama kwa kutumia hilizi na kuchoma udi. then katika pita zako, Now in your walking, pa is a guy you meet that kind of a guy. he virginate you. Anakubikiri. Katika kupita kwako, In your walking around, pa you meet the same girl, you meet msichana wa hivi you virginate the girl. na unambikiri. Katika kupita kwako, In your walking around, pa suddenly you meet a certain that guy,
You meet mwanaume wa namna hii. Umetoka kanisani umechoka. You are coming from church, you're tired. Kijana hisia ziko juu. Young man has a lot of feelings. You find that girl. Unamtafuta msichana huyo. You sleep with the girl. Unalala naye. That's the end of you. Huo ndio mwisho wako. The end of your future. Mwisho wa future yako. Lakini haijawa mwisho. But it's not the end. There is a grace. Kuna neema. And that's why God sent us here. Ndio maana Mungu ametutuma hapa. Mwana wa damu akuja kuhukumu ulimwengu. The son of David did not come to judge the world. Bali alikuja ili ulimwengu uokolewe kupitia yeye. But he came to deliver the world through him. Kwa hiyo usianze kuwa na stress. Do not have stress. Yesu anapofunua haya, when Jesus revealed this, ni kwa ajili ya kukusaidia. is to want to help you. Asilimia kubwa ya watu wanaoota wanaume, Great percentage of these people that dream these men, wanawapinga njiani. they block their ways. Wanashindana nao. They are fighting with them. Ama hao wanawake, all these women, they were half human being walikuwa either nusu watu and half a serpent. na nusu shaka. Kwa hiyo unang'ang'ana sema ushoga utaisha. And you say gayism will end. Ushoga huwezi kuisha. Gayism won't end. Kwa sababu wanaofanya agenda za ushoga ni nusu watu nusu majini. Because the ones that are doing this agenda are half human beings, half snakes. Unasema zinaa itaisha. You say fornication will end. Zinaa haiwezi kuisha. It cannot end. Kwa sababu wanaofanya hivyo ni nusu watu nusu because majini. the ones that do it half their human beings. Kikubwa wewe Mungu aliyekupa neema na mimi Mungu aliyenipa neema. You that God has given you grace. Anapoyafunua haya, when he reveals this, ni kwa ajili ya kukusaidia. Is for you to be. Sasa kuna watu ambao wanapoota watu wa namna hii. So there are people that dream people like this. Hawa ndio wamekufunga. These are the ones that have blocked you. Hawa ndio wamekunajisi kwenye These are the ones that have defiled you the spiritual. Wamekuletea mikosi. They have brought curses upon your life. Kesho yako. They have stopped your future. Kwa hiyo kazi yao ni kwa ajili ya kukufunga. Their work is just to block you. Kukukamata. To tie you. Kwa hiyo unaanza kujiona kana kwamba wakati mwingine unashindwa kumwacha. Sometimes you can't even leave them. Ni mke wa mtu lakini utamtafuta baadaye. You are somebody's wife but you seek for him. Ni mume wa mtu lakini utamtafuta baadaye. You are somebody's wife, a husband but you go and look for her. These are strange cases. Hizi ni cases za ajabu. Kwa hiyo wewe ambao umekuwa unaota mtu wa namna hiyo. So you that have been dreaming somebody like this. Wala hujui alipo. And you don't even know where he is. Mlishapotezana muda mrefu. You lost each other for a long time. Lakini hajapotea kwenye memory yako. But he has not been lost in your memory. Kuna watu sasa hivi wanafanya zinaa kwa madawa. There are people that do fornicate by herbs. Wanafanya zinaa kwa madawa. They do fornicate by herbs. Wanakamata wake za watu kwa madawa. They catch people's wives by herbs. Wanakamata waume za watu kwa madawa. They take people's husbands by herbs. Ikiwa ulitokea umejikuta kwenye makosa ya ujanani. Perhaps you found yourself in the mistakes of the youth. Naomba nikwambie bado lipo tumaini. I want to tell you there is hope. Yesu Kristo anaweza kukuokoa. Jesus can deliver you. Mwana wa Adamu akuja kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu. The son of David did not come to judge the world. Bali ulimwengu uokolewe kupitia yeye. But the world to be delivered through him. Na hii ndio kazi ya Injili. And this is the work of the gospel. Kristo Yesu Bwana. Of Jesus Christ the Lord. Kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera. When your sins are red like a flag. Zitakuwa nyeupe kuliko seluji. They will be as white as snow. Utakapoziungama kwa mioyo yenu yote. When you repent with all your heart. Na kumfuata yeye aliyewahukumu. And follow him. Aliyewafanya muwe jinsi mlivyo. That made you the way you are. Kwa jambo la kwanza lipo agano la ujanani linapaswa lishughulikiwe. First thing, there is a covenant of the youth that need to be dealt with. Jambo la pili, unapaswa kutengwa na mafungamano ya kiroho. Number 2, you must be separated with the spiritual connections. Zina ama uasherati. Fornications or adultery. Unafungamanisha nafsi za watu. Connects people's souls. Kwa lazima ufundishwe. So you should be taught. Namna ya kujitenga na watu uliolala nao kabla ya ndoa. How to separate yourself with the people that you slept with them before marriage. Na wale ambao ulilala nao hata ndani ya ndoa. And those that you slept with after marriage. Kwa sababu ya kunaswa. Because of being snared. Au kwa sababu ya kukamatwa na shetani. Or being snared by Satan. Kwa lazima ufundishwe. So you should be taught. Namna ya kujidisconnect. How unaweza kujitoa kwao. Nilisema siku moja nitafundisha na leo Bwana acha anipe nafasi. I said one day I'll teach and God has given me the chance today. Mungu ameumba mwanamke na mwanaume kwa namna tofauti. God has created a man and a woman in a different way. Maumbile ya mwanaume yako nje. The bodies of the man are outside. Ina maana kiroho. It has a meaning. Na maumbile ya mwanamke yako ndani. And the parts of a woman are inside. Ina maana kiroho. It has a meaning spiritually. Maana yake ni nini? What does it mean? Kwa sheria ya asili. In the law of nature. Matumbo ya wanawake yanaingiliwa kwa vibali maalum. The stomachs of women have been entered by a special permit. Na ndio maana that's why watu ulipa mahari.
That's why people pay dowry. Unapoingia kwenye tumbo la mwanamke, When you enter into a woman's stomach, kama ni mwanamke mwenye mikosi, if it is a woman that has curses, unapata mikosi. you get curses. Kama ni mwanamke mwenye laana, If it's a woman that has curses, unabeba laana. you carry those curses. Kama ni mwanamke mwenye miungu, If it is a woman that has ancestral spirits, unabeba miungu. you carry the ancestral spirits. Kwa katika makosa ya ujanani, So in the mistakes of your youth, wako watu wengi ambao wamejikuta hizi ndoto zinawarudia na kuwarudia na kuwarudia. there are a lot of people that find themselves, these dreams are repeating themselves. Na hizi zimefungua mlango And it has opened the door katika kiwango ambacho to an extent that ndio maana ndoa hazidumu. that's why marriages are not staying Huduma for a long time. Ministries are not permanent. Watu wana vipawa vikubwa lakini hawasogei. People have great talent but they are not moving. Lakini baada ya makongamano haya tunaoenda kwenda nayo, But after all these conferences we're going to have, hata wewe uliye nusu shetani tutakufanya uwe malaika wa even Mungu. you that is half snake will make you one of them. We must overcome this what we call sexual appetite. Lazima tuishinde hiyo hali ya kupenda mpenzi. Mfungo wa sexual appetite ni mfungo mkubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Kufast not to have sex is a very great fast in the Punga spiritual mkono realm. kama unanielewa kitu nasema. Wave if you understand. If you see your sexual appetite is up, Unapoona kwamba kupenda mapenzi kuko juu sana, kupenda ngono, kupenda ngono, kupenda mapenzi ni nini? Kupenda ngono. That sexual appetite, if you see your sexual appetite is up, ukiona kupenda ngono kuko juu sana, that means there is a dimension of sacrifice have been lowering up. inamaanisha kwamba kuna kiwango cha kujidhabihu umekushusha chini. Bwana asifiwe sana. Praise Jesus. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na hii adui anaitumia sana kuwapiga watu wenye neema, The enemy uses this one to be those who have grace, wenye upako. the one that have anointing. Utafikiri mapenzi na upako vinaenda pamoja. It's like love and sex go together. The more anointing increase, the more sexual appetite increase. Upako unavyoongezeka, hamu ya ngono inaongezeka. So you need to learn how to neutralize it. So you have to learn namna gani unaweza kuvifanya viende vizuri. Kwa lazima ujue. So you should know. Ni jambo la hatari sana au watu unaowaota wanaizuia kesho yako. It's very dangerous you dream about these people that dream block your Wanazuia future. neema ulionayo. They block the grace that you Na have. ndio maana hii dhambi imeandikwa kwamba tusiikemee, tukimbie. That's why it is written this sin you should run away from it and not just rebuke. Haisikii maombi. It does not hear prayers. Unaweza kuwa unazini ukasema kwa jina Yesu. You can be fornicating, you say in the name of Jesus, in the So name you of need to be Jesus. very careful. And the Lazima uwe Lord help makini you. sana na Mungu Specifically atakusaidia. sisi vijana Especially us na youth watu wenye ndoa and changa. those that have young marriages. Sema amina kama unanielewa. Say amen. Nini ufanye? What should you do? Namba moja, Number one, toba ya repentance. maovu ya ujanani. Repentance of the mistakes of the youth. Toba ya maovu Repentance of the mistakes ya ujanani. of the young youth. Toba ya makosa ya ujanani. Repentance of the mistakes of your youth. Na unaomba toba mbele za Bwana. You should ask for repentance before Namba the mbili, Lord. maombi maalum ya kutangua agano. Special prayers disconnecting yourself from covenants. Kuna watu wengine walikata damu. Others they've cut their blood. Na unakata kuta. They cut their fingers. Kwa hiyo wewe lamba. And you take it. Kwa hiyo mwanaume analamba damu ya The mwanamke. man takes the blood of the woman. Na mwanamke naye And the woman takes the blood analamba damu ya of mwanaume. the man. Leo umeolewa. Now you're married. Una pete kubwa You have a big ring kwenye kidole. on your ring. Kidole kinakaribia kupasuka. Your finger wants to break. Lakini nafsi yako iko kwa mtu mwingine. But your soul is to another person. Lazima ujue namna ya kutangua hilo agano. You should know how to disconnect with that covenant. Lazima ujue namna ya kutangua hayo maagano ya ujanani. You should know how to disconnect with those covenants of the youth. Namba 3. Number 3. Muone kuhani haraka. See priest Wewe quickly. uliyejikuta kwenye jambo lolote katika haya niliyosema. You that found yourself in these things that I've said, Fika kwenye kiti cha mbele come to the front seat siku ya Jumapili. on Sunday.